Jordan, we have finished 15 years of excavation. Hemos excavado 15 años allá en el-Hammam. And yet, we consider it an unknown site Pero todavía no conocemos tanto. because even though we have published material, Aunque hemos publicado, so many of our colleagues do not know about it, muchos de nuestros colegas no conocen del lugar, which makes this a special reason for me to entonces es come. muy especial de estar aquí. And we're very grateful. So, let me take you on a trip to the Levant, Vamos a viajar al Levant, which is the region on the eastern end of the Mediterranean Sea. región en el este del Mediterráneo. And here are some of the major sites in the Bronze Age, Uno de los sitios más importantes en el temporada bronce, which is the period that we're going to talk el about periodo de que vamos a hablar, with Tel el-Hammam. con el-Hammam. And on this map, the sea, the coastal En el plain, mapa pueden ver el mar y la costa, central las mountains, montañas central, the Jordan el Valley valle de Jordania, with the Sea of el Galilee, mar de Galilea, and Magdala right there. está Magdala, o debe estar, And then these are the mountains of Jordan. y las montañas de Jordania, Transjordania. We're going to be looking at Tel el-Hammam, Vamos a ver el-Hammam, which is located at this area right there, y en el noreste, and is labeled on this map en Sodom. este mapa Sodom, Sodom of Sodom and Gomorrah Sodom de Sodom y in the Gomorra, Bible. y en la Biblia, We will see Génesis 2. what that means. Vamos a ver qué dice. The site has an upper and a lower tell. Tiene un tal arriba y abajo. En Jordania dicen tal, en Israel tel. And a tell or a tall is a mound of ruins. Son niveles de ruinas, arriba, uno arriba al otro. You can see the high mound here, Puede the ver upper de tell, arriba, and the lower tell is over el here. abajo. This is a natural hill, Es una loma natural. and when you walk it, you can see that there's nothing here, and starting right Cuando there, termina puede ver que no hay nada cerámico, pero comenzando aquí, right there starts the city. comienza la ciudad. And Dr. Stripling and I first met right here. Y nosotros nos conocimos allá en aquel punto, hace muchos años. Here's a map from Google, Un mapa de Google, the Dead Sea, Mar Muerto, the Jordan River, Río de Jordán, the Sea of Galilee, excuse me, Mediterranean Sea. This is Israel, Palestine. Entonces Israel hoy en día, This is Jordan, Jordania hoy en día, Tel el-Hammam, está Tel el-Hammam. and Tel el-Sultan, En este lado del Sultán, more famous to us as Jericho, Jericó, about 25 kilometers más o apart. menos 25 kilómetros aparte. Both cities were active during the Los Bronze dos Age. activos en el temporada bronce. On the Jordan side, where Tel Del lado el-Hammam del is, este, donde está Tel el-Hammam, lots of water from the Jordan mucho River, agua del río, lots of wadis, muchos wadis que son como arroyos, arroyos, much water in this mucha area. agua entrando a la ría. Many cities on this side, Muchas ciudades en el este very few over y here, pocos en el oeste, probably because of the water. probablemente por el agua. Tel el-Hammam was the largest. El-Hammam el más grande. We call the excavation, the Tel el-Hammam El excavation nombre es project, Expedición de Tel el-Hammam. THEP, Y ya, 15 years of 15 excavation. años de excavación. We have almost 6,400 squares to excavate. Más de 6.300 cuadros de excavar. Large area of occupation. Es un lugar muy grande. And in 15 years, 15 años, we've only excavated hemos excavado 170 170. squares.
only in about 5 squares have we reached bedrock. Solo a piedra en 5 cuadros And, hemos llegado. and in other places, we have dug 6 meters down and still have not En found otros bedrock. lugares tenemos 6 metros de profundidad y no hemos llegado todavía. And in all of those 6 meters, there is occupation of human history. Todos estos metros hay evidencia de ocupación, niveles. The entire site where people lived Todo el lugar donde vivían had a 25-hectare wall around the outside. tenía un muro grande de 25 hectáreas, A wall made with stone con foundations fundaciones de piedra and mud brick superstructure. y ladrillo de... ¿Cómo se dice mud brick? Adobe? Okay. Ladrillo de adobe. O adobe. And during the Bronze Age, Durante almost el temporada 2,000 bronce. years of continuous Casi occupation. 2000 años de ocupación continua. There's the grid with all the squares, Y todos los cuadros and those are the places we have excavated. es donde hemos estado excavando. Plenty more to do. Mucho trabajo. The upper city, La ciudad de arriba, the lower la city, ciudad de abajo, 25 hectares 25 hectáreas of de occupation, ocupación and most all of it is surrounded by this city wall. casi todo tiene un muro alrededor de fortificación. This is the area that I have spent most of my time working. Donde he invertido la mayoría de mi tiempo ahí, Major city gate located there, puerta grande del tiempo de bronce, and a domestic quarter, a village. sí, y un cuarto, un lugar doméstico, And this is where Scott excavated. y es donde estaba yo excavando por 6 años. We will look at some of these places on the lower tall, Y vamos a ver en las mismas en el aquel abajo, and also on the Acropolis of the upper tall. también de arriba. Periods of occupation De épocas de ocupación, and destruction destrucción, at el-Hammam during the Bronze Age. durante el tiempo bronce. As we dig, we hit destruction, Tenemos destrucción, occupation, ocupación, destruction, destrucción, occupation, ocupación, destruction, destrucción, occupation, ocupación. and the oldest, the earliest, Y últimamente más profundo, capolítico. 1,700 years of continuous 17 occupation. años, 17, ¿cómo? 1700, gracias, años de ocupación continua. This is the earliest city wall. Es el muro más antiguo de la ciudad, It's made casi of 4000 años atrás. stone foundation Fundaciones de piedra, with mud brick superstructure adobe, ladrillo, standing about 3 meters. más o menos 3 metros a sobrevivido. There's the wall. Y está el muro, This is a gate. y aquí tenemos una puerta, And later the gate was blocked. y después pusieron muro para que no entraban, And then later y más enseguida, a new wall was built. otra ciudad, And this was completely covered over. todo fue cubrido. Plan of what it looks like. Es, nuestro plan de cómo era, Tower, torre, gateway, la entrada, walking inside the city, outside. adentro y afuera. Based on what we have found, this was a reconstruction of the city. Es una reconstrucción de la ciudad, 25 hectares, 25 hectáreas, upper city, en la ciudad de arriba y lower la city. ciudad de abajo. Continuous water available
in these wadis, mucha arroyos. agua en los wadis, arroyos. The domestic quarter, Cuarto doméstico, city wall, el muro de la ciudad, road, no, houses. okay. Casas y Camino. sí, lugar de caminar. More like a path, right? Yes, small road, 2 meters. There's picture. And then the gate. La puerta de arriba. We had 3 destructions during those 2,000 years of Tenemos 3 occupation. destrucciones durante esos 2000 años. This is ash from the 3rd destruction. Es evidencia de la destrucción tercera. A floor and was built here, and this is destroyed, Un piso y arriba la destrucción. and this was the city beneath that. Es abajo de la destrucción. The site of Tal el-Hammam is one of the largest in the Bronze El Age. sitio de Tal el-Hammam es uno de los más grandes en el tiempo bronce. During that period, from the Chalcolithic to the Intermediate Bronze Age, Durante el Calcolítico hasta el bronce intermedio, it was the largest in the Southern el Levant. más grande en el sur del Levante. Then after that, a new fortification system was built. Y después construyeron un sistema de fortificación nueva. Military warfare was changing. Muchas cosas cambiando, Siege warfare and attacking the city had changed. como atacaban las ciudades. And so after the destruction, Entonces, después de la destrucción, they built a whole new defensive system construyeron un sistema de defensiva nueva. with a 30-meter rampart Un rampart de 37 metros and a city wall on top. y un muro nuevo arriba. This is a look at the rampart Eso es, como decimos, un glacis, si conocen la palabra. unique as far as we know from all others built in the ancient world, Diferente de los demás del mundo antiguo, built out of mud bricks. construido por ladrillo o adobe. Mud bricks about 25 by 40 by 10 centimeters. 25 por 40 centímetros. We think it probably took 50 million mud bricks to make the rampart around the 25 hectares. Quizás 50 millones de ladrillos de adobe para construir la fortificación. This is the rampart on the lower Es city. parte del rampart, del glacis. You can see the mud brick, the adobe. Now, he's my boss at Shiloh. Yo soy el jefe en Silo, dicen. My boss at Tal Su el-Hammam jefe en Tal el-Hammam made this picture. hizo ese. This is the rampart, and the It's a city wall rampart. is here. El glacis, Started- el muro de la ciudad, With the earliest wall was like that. el más antiguo, y Then los después. this rampart wall was created with stone walls and dirt. Construyeron de piedra y tierra, Then they added mud bricks, últimamente ladrillo, and this became the rampart, aquí está el rampart, the wall with some el towers, muro con los torres, and a glacis over the top el to glacis protect the wall, the para rampart. proteger las fundaciones. And they would build these ramparts at a 37-degree angle Normalmente estaban en 37 grados de inclinación to stop enemies attacking para proteger las fundaciones del enemigos and to keep erosion down on the rampart. y para que no había erosión. The gate of that wall, La puerta de aquel muro, the city gate of Tal el-Hammam, la puerta de la ciudad de Tal el-Hammam,
entered very close, the domestic quarter is right Al there, lugar doméstico. entered here, and it was a unique gate for all of the Southern Levant. Muy raro, muy diferente esta puerta. It's nice to have something unique, No, es bien de tener algo diferente, but it is so unique that it is hard to explain. pero tan diferente que es difícil de Not so much. entender. We have a major gateway Tenemos una puerta grande with columns, with Columnas. pillars, 2 rows of them right in the middle of the gateway. 10 columnas en la entrada. If someone else had told me that was the kind of gateway they had during this time period, I would have said Si no. alguien me hubieran dicho eso era el tipo de puerta, no lo creía, But we haven't. pero así es. The only parallels to gates like this in the Bronze Los Age únicos paralelos en el tiempo de bronce are from Minoan Crete vienen de Minoa, and Mycenaean de Greece. Grecia, de Micenae. And we actually have a number of reasons to think Tenemos unas razones para pensar that at our site que en nuestro sitio we have much influence from the Mycenaean Greeks. tenemos influencia de allí, de Micenae, de Grecia, en el tiempo bronce. One of the unique features of this, Una cosa interesante, now, remember, all we have are the pillars, solamente tenemos las columnas, but such construction leads to these light wells, a well for light, son pozos que entra luz, and so I'll go back to that. The gate complex, the el gate, complejo de la puerta de la Towers, ciudad, extra towers, torres extras, and here's the light well. ya está el pozo de luz, donde entra la luz. Outside the city, and then it go through the pillars, light well, and then turn to the right. A la derecha y están en la ciudad. We did not expect this. No estamos esperando eso. We don't like it, No lo estamos, but it's what we have. pero es que tenemos. And as archaeologists, we take what Y como arqueólogos, pues tomamos lo que hay. Now, just go back one. Just to clarify for Para you, clarificar, we have this wall, está el muro grande, we have this tower, torre, this otra tower, torre, this otra tower, torre, this la gateway, entrada, and this tower is under trees, and we were not able to y otra excavate it. torre abajo de árboles. But archaeologists look for symmetry, Pero somos buscando asimetría. and what is on one side is so often on the other. Normalmente si algo está en un lado, probablemente va a estar en el otro lado. It's good for military warfare, Simetría para la and militaria. the ancients also appreciated Y symmetry. los ancianos Like pensaban we do. igual como nosotros. Inside the lower city Entre la ciudad de abajo was a temple complex había un templo grande, underneath a banana field. abajo de una plantación de plátanos. They continued to plant bananas for decades, Plantaban plátanos para décadas and all we have left were 2 or 3 courses of stone foundation. y ahora 2 o 3 cursos de fundación que tenemos. But it gave us the impression of a tripartite, Es 3-part temple suficiente para ver la construcción del templo, del tripetal, with a round altar con un outside. altar redondo afuera. Now we'll go to the upper city. Ahora arriba, This is where we excavated this season. eso es donde estamos trabajando esta temporada. The Acropolis, the Royal Palace. El Palacio Real, There's the bus nuestro for autobús, perspective.
La primera vez, it's the first time the bus ever went up, right? Yeah, it La was. primera vez en 15 años que el autobús podría subir. We have now dug down about 3 meters from the top. Hemos llegado, excavado 3 metros. This is the service wing of the palace. Es la ala de servicio del palacio. And most of it seems to be used for cooking and preparing La food. mayoría para cosas domésticas, cocinar y preparar comida. 5 ovens 5 hornos for making bread. de hacer pan. One on top of the other, right? Yes. Uno arriba del otro. Durante los siglos. This wall is modern. We made it to hold up Es un muro what's behind moderno it. para que no entra la tierra. So all of those are the looks of the palace that we have been excavating for the last Están 7 mirando el weeks. palacio que hemos estado excavando por 7 semanas. In the palace, we found a unique style of En pottery el palacio, un decoration. estilo distinto de cerámica. You know what paint is on Saben cómo es pottery. pintura en cerámica. Maybe you know the concept of slipping pottery. Quizás han oído del el proceso de slip, no sé qué es en español. When you dip it. Engove. Oh, thank you. Paint, of course, organic paint is organic, and you Pintura put it on orgánica, the vessel pintar en el- before you would fire it in a kiln. antes de ponerlo en el fuego, en el kiln. But what they often did in this part of the world, in this period, Pero en este periodo, en esta parte del mundo, they made the vessel out of one clay, usaban un tipo de cerámico, de tierra, took other clay and made it liquid like y paint, luego hicieron una caldo, una sopa de tierra, and would paint it on top of the vessel como pintura lo pusieron to give it another look. para otra vista. In this case, we have 1, 2, 3 different slips En este caso tenemos 3 slips on top of the original vessel arriba color. del color original. And this is, again, this is unique. We presented Eso es muy this, distinto. we presented this last year to ASOR El año archaeologists. pasado Marcelo presentábamos a Williams there, nuestros colegas en Azor. and none of our colleagues had any reference to anything similar. Nadie ni hubiera visto algo así. So this is unique, but this is Es nice. distinto. Let me say something. Antes Marcela estaba diciendo que no había pintura, pura naranja. Es que es otra época. Que en la época de los judíos lo pintaban. Eso es muy antes. You can explain that to me later. Ah, Another example, Otro ejemplo. we don't know exactly why this hole. No sabemos por qué hay ese pozo. Such holes we use later for different reasons, but we don't know. Más enseguida saben estos pozos. We don't know about Pero no these. sabemos. So again, this special pottery, Este tipo distinto, nuevo, and this is a plan somewhat similar to the earlier plan one, semejante, upper city, una ciudad lower arriba, city, ciudad abajo, but now with this big plantaciones. rampart all around. y el glacis. And now, under these conditions, in this newer city, Ahora, con condiciones diferentes en la ciudad nueva, we're no longer the largest in the Southern no son Levant. el más grande. So there are bigger Hay ones otros now, como Azor. but that's where we are. So, after 15 Entonces, years después de 15 años, of excavation at the el-Hammam excavation project, we have concluded that we hemos have concluido one of the largest Bronze Age una de las cities in the ciudades más Southern Levant. grandes en el temporada del bronce. And it came to an abrupt end after 1700 BC. Fue destruido en 1700 BC o antes de Cristo.
after almost 2,000 years of continuous occupation, Desde 2000 años de ocupación continua, which is an amazing feat for a city to last for es 2,000 years. maravilloso, que dura 2000 años All of a sudden it's gone. y ya, destruido. During the last 1,000 years, there were 3 destructions, En las últimas 1000 años había 3 destrucciones all appearing to come from natural causes, de causas naturales, not military attacks no and ataques destruction. militares. The terminal destruction was extremely violent, La última destrucción fue muy violenta. and it led, after 2,000 years of continuous Después de occupation, 2000 años de ocupación, it led to 700 years of no one por living there. 700 años no había nada de ocupación. And the nearby sites were not Tampoco occupied. alrededor había ocupación en las otras ciudades. It has been suggested that the evidence from el-Hammam makes it a good candidate for the biblical city of Sodom. Unos piensan que es un candidato para la ciudad bíblica de Sodoma, como And fue destruido. I just have one final picture Un foto final from last week. de la semana pasada. As we finished the excavation down 6 meters En el fin de la excavación en profundidad de 6 metros, in the destruction matrix of that en palace, el matriz de destrucción del palacio, we found two skulls. encontremos 2 calaveras, The skull, cráneos. the skulls were. You're good. This is very good. I can just talk to you and the skulls were only partial. Fueron parciales, en pedazos, Broken bone parts, all kinds of body parts. huesos laying all around. quebrantados, partes de cuerpos. And this one had almost without wisdom teeth. Sin los dientes de atrás. Wisdom teeth? ¿Mueles de qué? Wisdom, ok. Which suggests to us the age of both people, of both Que indica las edades de ellos, between 18 and entre 23. 18 y 23 años de edad. The age that we would expect guards to be De guarding the verdad que house. quizás los soldados habían estado guardando el palacio. We don't know what happened, No sabemos qué pasaba, but their bodies are in pieces, pero sus cuerpos And están en as pedazos well as their skulls. y también sus Um, cráneos. Not this one, but the other Este one. no, pero el otro, Upper and lower teeth sus dientes de arriba y de abajo, pushed up past the nose to the eye sockets. arriba por sus I'm ojos. sorry, this is just before lunch, isn't it? This one just had the upper dentures and a little bit Este of an eye solamente socket. dientes de arriba. We hope to be able to get DNA. Esperamos sacar DNA We would love to know if there's any connection between the Minoans para saber si hay conexión entre los Minoans, and the Mycenaeans from the Mediterranean. residentes de el-Hammam. We also hope to be able to date Esperamos también the death of these people, de saber to la help us fecha understand better cuando murieron para entender time mejor that this happened. el tiempo que ocurrió and maybe some of the issues related to it. quizás las cosas alrededor, los asuntos. Archaeology is an exciting field to work in. Arqueología es muy emocionante. We love to find things, look for symmetry, Nos gustamos encontrar cosas, encontrar simetría and assume what's going to be found next. y pensar sobre qué vamos a encontrar enseguida. And as many times as it does work out, it doesn't.
Hay muchas veces que tenemos éxito y muchas cosas que nos fallan. But there's always wonderful surprises. Pero siempre hay sorpresas. And not that this is wonderful, No que eso es maravilloso. but we can learn so many new things. Podemos aprender muchas cosas de descripción. So it's a privilege to be able to do this. Entonces es un privilegio. And I met a few of you who are interested in doing the same. Y la oportunidad de conocer unos de ustedes que están interesados en hacer la misma cosa. And we want to encourage you to follow your dream and your Queremos que passion. sigan su pasión. Whether it's in Mexico, Aquí en México, or in Jordan, en Jordania, or Israel, or o Palestine. mejor en Silo. or there. No. Thank you, my friend. Gracias, It's been my amigos. pleasure to be with you.